times, been used as a net bowler. Didn't see him feature in the team too much. But here we'll get to see what he brings to the table. Shiran Fernando, Lasit Cruz Pulle. Just a hint of swing from Fernando. I reckon, Samir, this is not the wicket you can go hell for leather from the very first ball you face. Like I mentioned before, you might have to spend a couple of balls. I like the way Kalana Pereira's thinking in that first over. He held cross seam for a couple of balls, seam up on a couple of occasions and changed his length at will. So that brought him the reward and got a wicket. Like I said, there is not enough pace for the batsman to execute their options at the start. Yeah, he executes that one well, Lasit Cruz Pulle. Straight down the ground behind the bowler's arm. Again, not the most convincing shot, but he manages to get a lot of bat onto that, because of which he's off the mark with a nice boundary. Yeah, T20 game is a high-pressure game, Samir. Very often you are looking to outthink the batsman when you got the ball in hand. You're a fast bowler. I'll call on your expertise. What will go through your mind if you got the ball right now on a pitch that is a bit too slow? Gavini, you're putting me on the spot. Nowhere close to the level of these players, but I'll tell you this, on a slow pitch like this, I'll be looking at varying my pace, off cutters, not allowing the batsman that pace that they like so much. Oh, that's an outside edge. Luckily for him, there is no slip. And that too will go for a boundary. So Dhananjay De Silva not having a slip there has cost Shiran Fernando what could have been a good ball for a good wicket. Lasit Cruz Pulle will consider himself very lucky there. Yeah, that's a perfect length, Samir. On a wicket like that, it's a length that where a batsman cannot press forward and get close to the ball or transfer weight on the back foot to play a bit late. That's a perfect length on a wicket that is a bit too pace. And Cruz Pulle just pushing it away from his eye line. Found the outside, as you could see, the edge is dying down. So even if you had the slip, it wouldn't have carried, I don't think. But nevertheless, it's a boundary. You'll take that any day. This time gets on top of it and punches it to the fielder. Doesn't get too much bat on it. It's funny, isn't it, Gavini? We talk about T20 cricket where your technique sometimes doesn't matter too much. It's about how hard you can hit the ball, how well you can time the ball. But on pitches like this, it's back to the basics, it's back to the fundamentals, how good your bat swing is, how good your head position is, because the ball isn't coming on. This is where your technique comes into play, and it's very important that you get it right. Yeah, too right there, Samir. This is not the track that you can go hell for leather and swing your arms like your golf swing. You might have to check your shot to touch. Keep that bat blade towards the ball a bit too longer than on a normal stuff. But that's been picked up nicely. One bounce into the long on fence. That's a good shot. He seems to be happy with the pace. Lasit Cruz Pulle making full advantage of these field restrictions. He knows that the mid-on and mid-off are up. You can have only two outside the circle. And those two, in fact, the one at third man and one at deep square leg, which means mid-on and mid-off are up. So he can play those pick-up shots just like that. Beautiful swing of the bat. Just as I mentioned, see how he checked his shot. Kept the full face of the blade. Bit longer than the normal stuff. Certainly well executed. Well bowled. Slower delivery from Fernando. So 3 boundaries and a single off the last one. So it's a good over for the Greys. 19 for 1 after 2. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. 2 overs, 19 for 1. The Greys, they had a good over the last one. 3 boundaries in that, which means they're able to get that run rate of theirs to where they would like in a T20. Lasit Cruz Pulle punishing Shiran Fernando for a couple of full-length deliveries. Kalana Pereira will bowl to him now. Right.
Yeah, he seems to have figured out the good length on this kind of a track. I mean, it's not too much in front, it's not too behind. On the back of a good length, the batsman isn't sure whether to play it very hard or just push it. Kalna Pereira seems to have figured out things on this track. Yeah, certainly he is varying his speed as well as his length. And also his grip on a couple of occasions in the previous over. That's the feel on the offside and on the onside. Deep square and deep third man. Those are the boundary riders. Lovely time. Bruce pull leg just to the left of mid-on. Yeah, that was a seam-off delivery. Like I mentioned, Kalna Pereira, see, having the ability to bowl different balls is one thing, and to land it wherever you want to land is another thing. So at the moment, Kalna Pereira has got the skill and the thinking to suit this pitch. Yeah, as a fast bowler, Gamini, my coaches have always told me that no matter what the track is like, in that first few balls with the new ball, make sure you land it on the seam and do something for you. It's another good ball by Kalna Pereira. Charith Asalanka, the left-hander, he likes to go for his shots. He's not the kind of batsman who likes to get bogged down. So this should be a good contest. Kalna Pereira looking in good rhythm against the batsman Charith Asalanka, who likes to go after his shots. A very expressive batsman. Nice to see the sun is out, Samir. It makes it that much easier for the batsman batting on a good seeing day. All these times, not only on the points table, Greys were dominating the sky as well. But there are some blue patches today, so might be the Blues' day. Well played, nicely helped. Those are the hands you require to play on a slower pitch. Beautifully worked his race, Charith Asalanka. Gets off the mark with the boundary. Yeah, nice deft touch there. Kalna Pereira once again spraying down that leg side. But when you have pace like that, all you need to do as a batsman is just make sure you get some bat onto it, place it well behind that field, that third fine leg, and you have a boundary written all over it. Talking about the sun coming out, Gamini, I've been spending all morning on Twitter replying to people asking about the weather update, especially after what happened yesterday. But we're glad the sun is back. Steps forward there, Charith Asalanka, but Kalna Pereira back off a length this time. Improvising. It's been a good over so far. Just one more to go for the third over to end. So the Greys' average runs in power play has been 38, which tells you, as we've been telling from the beginning, they've not had the best of starts, but it's that middle and lower order that has always been the lifeguard in this team. So saving them from the deep end. And not just saving, sometimes converting horrible starts to very good finishes. So let's see if today is similar or if the top order can contribute. Gets a single off the last delivery, Charith Asalanka, and he'll be on strike for the next delivery. 25 for 1 after 3. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනි මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනි, get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 25 for 1, the Greys after 3 overs. A decent start for them. Blues have picked up just one wicket, that of Kamil Mishara. And Dhananjay De Silva has decided, right, let's unleash his number one weapon, which is Mahesh Theekshana. Has had a really good tournament so far. This is what he has done with his T20 career so far. Those numbers don't reflect of the potential this boy possesses. Very difficult to read. Almost Ajanta Mendy style is what a lot of people are saying about him. But up here, we don't like to make comparisons, each individual to his own. And Mahesh Theekshana is the kind of bowler who makes it very difficult sometimes to a batsman. But Charith Asalanka is a left-hander with a slip in. Good quick run there. Should be a close one, but no. The keeper isn't able to throw that on time. She loves them to cross over for a single.
Yeah, like you mentioned, he's been very impressive, Mahesh Dikshan, right throughout this competition. The secret to his success is, we all know that he bowls with a similar action to Ajantha Mendis. Like Ajantha Mendis in his early part of the career, his line has been impeccable. He's on the stumps and he's at the batsman. So with the variation that he's got, batsmen have to take an extra risk if you want to put him away. Again, in line with the off stump. Yeah, he certainly has come up in leaps and bounds, Mahesh Dikshan. It's not easy for some of these guys to come up to another level, Samir, and to show ability to soak up pressure in the ball in hand against some quality batters out there. And he has shown some qualities that he can be up there with the skills and his thinking. Charitha Sallanka looking to sweep there, and the good thing is the senior man, Dharanjay De Silva, his captain, and even before that when Angelo Pereira was the captain, they've trusted Mahesh Dikshan. Despite him being a youngster, they've trusted him with the new ball. They're also giving him protection. We've seen long off has been dropped down. There's a deep mid wicket. So they're allowing him to bowl in a way that he's confident, in a way that he can express himself, try those variations, and he's shown very good control, especially with the new ball. Obviously, you know, playing in the school days, this is not something he must have done too much. But here, he's showing impeccable control with the new ball. This is always useful. Very good ball once again. These are brilliant lines from Mahesh Dikshan. He's continuing to impress. Yeah, straight away, Samir, as you mentioned, now see 3-dot balls on the bounce against a very experienced player like Charitha Sallanka. So Sallanka will be looking to get on top of him, but he's not getting that short ball or the loose ball or the fuller ball. So he'll have to make something out of that one and creates a chance, maybe a miss hit. It's in the gap. May have played deliberately over extra cover and what you call a chip shot. Collects a couple. And that's the end of the fourth over. Grays are 29 for 1. Doc 990 now offers carefully curated 14-day home care packages for COVID patients isolated and treated at home. 24/7 access to a dedicated doctor to monitor the health condition remotely. Free masks, gloves, sanitizer delivered home with the COVID Essentials Care Pack. Coordination of PCR testing at private hospitals. Home delivery of vitals monitoring devices and much more. For more information, call 990, visit www.dot.lk or download the Doc 990 mobile app. Another bowling change. Here's that last ball of Mahesh Dikshan's first over. Charitha Sallanka chipping it over extra cover. Dhananjay Lakshan. He has upped his game as a batsman, but as a bowler, haven't done much this tournament. But has played 34 games, 18 wickets. He'll want to improve on his economy rate going forward as a T20 player. Parvez, you've seen plenty of Dhananjay Lakshan and many of these players during your career as an under-19 manager and selector. Good to see youngsters getting an opportunity here in this big stage. Oh, beautifully played there. Lasith Cruz Pulle making use of the power play very well here. That's his fourth boundary, putting Dhananjay Lakshan under immense pressure in the first ball he faced, lofting it over extra cover. Is going back to that question, most of these players have played when you were a selector and a manager. A nice ball by Dhananjay Lakshan, that time pulling the length back. Yes, it's always good to see youngsters coming through, and if you look at both teams today, except for the few senior players in both the sides, the rest of them are all the budding youngsters. That's what this tournament is all about, giving opportunities to the youngsters to showcase their talent, showcase their abilities, and get into those A teams, development squad, the academies, and from then
you work your way into the national team. So that's a brilliant platform put out by Sri Lanka cricket. Slow ball this time. This is where the consistency of Dhananjay Lakshan got to be improved. You mentioned Amit. With the bat, he's been pretty good in the season. But when it comes to the ball, it's been pretty inconsistent. It's not easy getting that back of the hand slower ball. Farvez as a fast bowler, just checking whether it was a waist high no ball. Nevertheless, you need to improve on that back of the hand slower ball. Another wayward delivery by Dhananjay Lakshan, well collected by the keeper. It's always good to have options when it comes to fast bowler. In your armory, the more the options are, it's better. But it's important to know when to use what. That is where it comes in. This time, slower delivery, and that's way down the leg side. That is usually Dhananjay Lakshan's swing. He bowls in-swingers to the right-handers. And beautiful played this time. Find that field at mid-off. This good batting by Lasit Kruspul. Pretty impressive. Plays some lovely shots, not trying to slog, going through the line. And it's all about hitting good strokes. And also this wicket seems a bit slower, but keeping that pose and going through the flow is very important to be successful on these kind of wickets. Indeed, Lasit Kruspul got the chance after the first two games. He needs to make it count here. As we speak, umpire Kottachi raises his finger. Dhananjay Lakshan gets his man. Commentator's curse, isn't it? Just spoke about playing through the line, playing proper shots. This time, slogging across, that's going nowhere other than the middle stump being hit back. And Dhananjay Lakshan striking back, easy decision to umpire Rohita Kottachi. Dhananjay Lakshan striking back for Blues. Lasit Kruspul gone for 19 or 15. Grace 34 for 2. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩාලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 676 එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. The highest run scorer of the Dialog-SLC Invitational T20 League. Dasun Shanaka walks into the middle. The captain, the most experienced T20 player for SLC Grace. 112 matches. Look at that strike rate, 145. That's the best of 131 in T20 cricket. The captain of the Sri Lankan T20 team as well as the SLC Grace team. He has made plenty of valiant efforts to take his team out of deep holes during this tournament. He has done that plenty of times. Another opportunity for him to showcase his ability to bat in that top 5, isn't it, Farvez? Slow ball again, down the leg side. Yes, and also, speaking about Dasun Shanaka, we'll come back to it. End of the 5th over, Grace 34 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Dhananjay Lakshan dismissing Lasit Kruspul in the previous over. Kruspul just made 19 runs. He was batting well until that point.
We were just praising how he's batting in the way, and that time he made a mistake. Mahesh Theekshana has been very economical throughout this tournament. The captain and the vice captain in the middle for SLC Grace. Charita Salanka, this is only third innings in this tournament. That's beautifully played. That's a 6. Charita Salanka slog sweeping Mahesh Theekshana. This is what he can do to the spinners. Calculated risk. It's only the deep mid-wicket fielder patrolling the boundary in the leg side. There's no deep square leg. And this time, Charita Salanka getting the length and identifying the line and going through the line. There you go. Not trying to hit too hard. It's all about making that placement and connecting it. It's pretty impressive by the youngster. Had a very good tour of, bigger pardon, very good match games against India. Unfortunately got injured that time. Nice Theekshana. Spun sharply that time, the off cutter. That's some sort of encouragement to spinners for both the teams. I think even Mahesh Theekshana was a bit surprised with the bounce and the turn he got there. Good effort by Nishan Madhushka at extra cover. This is what you want to see from your youngsters. We've been big advocates of seeing Dasun Shanaka as a genuine all-rounder in T20 cricket. He has done that over the recent past, giving himself some overs as the captain. Now he's proving himself to be a good batsman. I always kept saying Dasun Shanaka need to bowl. Because being an all-rounder, it's very important to have the balance of bowling as well as batting. There was a time where Dasun Shanaka was completely looked himself out of bowling. I spoke to him once or twice and I told him to continue as much as possible. That will keep him in the game. And I think he's reaping the rewards. As well as today's game, it's a dead rubber for Grace. They're already through the finals. He could have easily taken a break, taken a rest. It's a good single by Charita Salanka again. Easily could have taken a break, but setting an example as a leader, wanting to play. That's a brilliant example as a captain. Grace, 43 for 2. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන Dialog Reload ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ Dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. End of the power play. Grace 43 for 2. In the first game they were 31 for 3. In the second one 40 for 3. Third game 36 for 2. Here's umpire Kottachi signalling that the remaining 14 overs the captain will have the opportunity to spread the field. Charita Salanka 16, Dasun Shanaka still on 1. One of the most experienced players in the SLC Graves batting lineup. Still have Chaturanga De Silva. Vinod Bhanuka has been pushed down the order, surprisingly. Still have plenty of batting power to come. Himashal Yenage playing today. He's a capable batsman playing for Army. Dhananjay Lakshan after that successful over, he's bowling his second one. Just had the feeling if Blues to have any chance of winning this game, they need to knock these two batsmen off. Most dangerous. We all know how Dasun Shanaka can be, how destructive he could be, as well as Charita Salanka. When he gets going, someone that very hard to stop. So Blues to go through to finals, they need to win this for sure. To do that, these two obstacles of Dasun Shanaka and Charita Salanka has to be overcome pretty soon. Dasun Shanaka coming into this game had 195 runs. He's in great touch here, the captain. Good bit of fielding there from Mahesh Theekshana.
That's what you want to see. That's what we've also been telling. We want to see these fielders saving runs, the batsman trying to go for that second run. That's what the Sri Lankan cricket fans also would want to see from a tournament like this, the Dialog-SLC Invitational T20 League. Nicely played by Charita Salanka. It's good technique shown by the youngster. Indeed, we spoke a lot about youngsters getting chances. There's no better chance than performing in this kind of situation when you're playing in international grounds. Wonderful facilities shown on TV live. The entire country is watching and stream all over the world as well. So what great opportunity the youngsters showcase their talent and put their hands up. You see Dasun Chanaka with a deep mid wicket and deep square leg. The two strong points for Dasun Chanaka being covered by Dhananjay De Silva, who knows Dasun Chanaka's strengths very well, captain and vice captain, the national team as well. Yes, and I think Farvis, this tournament has served its purpose. Players like Dasun Chanaka, he needed some runs coming into this tournament. He wasn't in his good form during the Indian series. Now he's going into that South African series with plenty of runs. Top edge there. Oh, that was very fortunate from Charita Salanka. Top edge flying over the wicket keeper there. Couple of runs added. Dhananjay Lakshan and Charita Salanka coming from Richmond College goal. Probably not the best shot selection there. For a moment, just thought Charita Salanka misread the length. Thought it would have been much shorter to play that cross-batted shot. He just hurried through. Pretty lucky for Charita Salanka. It ballooned over wicketkeeper Sadira Samara Vikrama into no man's land. Another short ball this time. It looks a big shot. Oh, very good effort by the field at third man. I think it's Shiran Fernando. Just not good enough. This is very good cricket all round. Umpire Rohita Kottachi will consult the TV umpire. We'll wait and see what the TV umpire thinks. To the naked eye from the commentator's box. Waiting for the boundary checking. Thought it was a 6. Put your umpire's cap, Damit. What do you think? Definitely a 6 there, Fabrice. But nevertheless, 10 out of 10 for that effort. Looks a 6, but definitely got to speak about the effort there by Shiran Fernando, being a fast bowler. Doing that acrobatic, it just shows how good the youngsters have been right throughout. Yes, the fielding has been pretty inconsistent in the games in the beginning, but we have seen certain passages of fielding which everyone just went wow. This one of those occasions where it's pretty rare to see, but when you pull it off, it's one of the best efforts you could ever wish for. There we go. Umpire Kottachi signaling it's a 6. That's the second 6 for Charita Salanka. 55 for 2 in 7 overs.
Change of bowling. Lahiru Samarakon, another youngster, played for BRC in the most recent season, 22 games, known for his big hitting, coming from Dharmaraj College, Kandy. Outside edge. Dasun throwing the kitchen sink at that. Only managed to get the outside in for a single to third man. And also, Dhananjay not letting the batsman settle in by rotating his bowlers. It's a good tactical move, I should say. Mahesh Deekshana did bowl from the end that Lahiru Samarakon is bowling now. It's important to keep rotating, making the batsman think and guess as much as possible. They're playing alongside, like I said, they're playing against two top quality batsmen. It's always important to keep them guessing and not letting settle down and not let them target the individual bowler. So overall, Dhananjay has been really impressive with his captaincy, as well as Dasun Shanaka right throughout in the tournament with the bat and the captaincy. It's very, very impressive. This is what we want to see from this tournament, Dialog-SLC Invitational T20 League. Ashen Bandara, he'll do that every day. Didn't play yesterday, was rested. That raid abandoned game. ThePowerplay.com bringing the initiative and showing these games live all around the country, all over the world. Good opportunity for these players. Slapped by Dasun Shanaka. Sahanara Chigedya saving a couple of runs. Good cricket all around. Shanaka knows that they'll need somewhere around 150, 160 to compete. Much better from Lahiru Samarakon. Straight away pulling the length back. Lahiru Samarakon previously dishing out a half volley right outside the off stump. Nicely caressed through extra cover, cover point, and this time identified that anything fuller is the easiest to bat, and which can be shorter. Dasun Shanaka here, no chance for Sahanara Chige this time. That's his first boundary in these innings. Dasun Shanaka, 8 overs completed, 63 for 2. Dialog-SLC 2020 ලීග් ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අද තීරණාත්මක දවසක්. පන්දුවරට 8ක් අවසන් ලකුණු 63 කඩලු දෙකකට මේ අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පෙර පාදයට පැමිණි තාමත්ම හොඳින් ඔහු මීට පෙර ආතෝ පන්දුවේ උත්සාහ කළා මේ ආකාරයෙන් ස්ථානගත කිරීමට. මෙවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දතුන් ශානකගේ මේ ඉනිමේ වාර්තා වන ප්‍රථම 4 පහර මේ තරගමාලාවේ මෙතෙක් වැඩිම ලකුණුලාභියා ඔහු දැන් මෙන්න හොඳ මුණ ගැසීමක්. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කැඳවනවා පන්දුවීම සඳහා. චරිත් අසලංක කණ්ඩායමේ උපනායකයා එත් එක්ක මානෙක් අන්තේ දසුන් ශානක මගේ වම් අන්තේ කෝසල සුරේෂ්චන්ද්‍ර. අයිබෝන් දිනේෂ්, අයිබෝන් සිළුම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට. ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් විශේෂයෙන්ම බ්ලූස් කණ්ඩායමට. අසලංක
පහසුවෙන් තරම් අභියෝගයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දුව තුල කොහොම වුණත් මේ තරගමාලාවේ මේ වන විටත් අවසන් මහ තරගයේ සඳහා Tamanගේ ටිකට් පත වෙන් කරගෙන අවසන් ග්‍රේස් කණ්ඩායම මොහොන් දුන් තරග 4ම වුන් ජයග්‍රහණය කළා. හැබැයි බ්ලූස් කණ්ඩායම මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්නේ. ඔවුන් හා සම මට්ටමේ ඉන්නවා පොයින්ට්ස් වලින් රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. නමුත් දල ලකුණු වේගයෙන් බ්ලූස් කණ්ඩායම සෑහෙන ඉදිරියේ. ඒ නිසා රෙඩ්ස් කණ්ඩායමට අද රාත්‍රියේ තරගය සෑහෙන තීරණාත්මක එකක් වෙනවා. සහ ලොකු සටනක් වුන් ලබා දිය යුතුව තිබෙනවා. මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් ඒ වයිල් තිබෙනව පරතරය උත් සියල්ල පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. බ්ලූස් සහ රෙඩ්ස් කණ්ඩායම් ප්‍රසාද ලකුණු 5 බැගින් හිමි කරගෙන මේ වන විට ග්‍රීන්ස් කණ්ඩායම තරගමාලාවේ ඉදිරිය පිළිබඳව දැන් ඔවුන්ට නම් නිගමනයක් නැහැ. ජයකුමාර් ශානකට ගත් සැනින් සදිර සමර වික්‍රම බේල් ඉවත් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නොසෙල්වී බලා සිටිනවා. බේල් හෙල්ලුණත් විනිසුරු නොසෙල්වී. මේ හොඳ තීරණයක්. විශේෂයෙන්ම ධනංජය රිසිලක් අපි දන්නවා දසුන් ශානකට මේ තමයි පෙර පන්දුව. දසුන් ශානට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා වේග පන්දු යන්නන්ට එරෙහිව මුහුණ දීමට. නමුත් දඟ පන්දු යවන්න එරෙහි ඕකේ කොහොමද දක්ෂතාවය කියන දැන් හොයා බලනවා. අද උත්සාහයක්. හතරසිය මවාබියස පන්දුව නවතාගෙන යොමු කරන විට ලකුණු 3ක් පහසුවෙන් පිටිකරුවාට අද පන්දු රැකීම සෑහෙන අගය කළ යුතු මට්ටමක තිබෙනවා. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් වයස අවුරුදු 30ට වඩා අඩු ක්‍රීඩකයන් ලාභාලයෙන් එතකම අන්කැප් නැත්නම් ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වරම් නොලද ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් පමණයි ඒ අතර ඉන්නේ. වරම් ලද ක්‍රීඩකයන් දසුන් ශානක චරිත අසලංක සජීව සමර වික්‍රම දැන් පන්දු යවන ප්‍රවීන් ජය ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි අවස්ථාවේ පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වෙන්නේ. දෙවන විනිසුරු හරහා විමසීම් කරනවා. එය 4 පහරක්ද නැද්ද කියන කාරණය පැහැදිලිව ලකුණු 4ක්. මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ අර තාක්ෂණයේ තියදී පිටිය විනිසුරුන් කොහොමදත් නෑ කැමති නෑ අඬුව තියදී අතගොච්ච ගන්න. ඉතාමත්ම හොඳ ස්ථානගත කිරීම හොඳ උත්සාහයක් පන්දු රකින්නාගෙන. නමුත් අවාසනාවකට ඔහු ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරතුනේ. ඔහුට අවසානයේදී අර පන්දු ඇතුළට තල්ලු කරන මොහොතේදී ඔහුගේ අත 4 සීමාව වදින බවක් තමයි අපිට පෙනියන්නේ. මිට පෙර ආතුවත් මෙවැනිම අවස්ථාවක් පැමිණියා. ඒ 6 පාරක්. ඉක්මන් ලකුණක්. අද ඥානාන්විත ප්‍රතිහාරම්භයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙන අතර ලකුණු 69ක්. තමන් මුහුණ දුන් තරඟ 4ේම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් තමයි ග්‍රේස් කණ්ඩායම තරඟ ජයග්‍රහණය කළේ. එසේ තිබියදී අද බ්ලූස් කණ්ඩායම කාසියවාසී ජයග්‍රහණය කොට ආරාධනය කළා ග්‍රේස් කණ්ඩායමට තරඟයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඇයි ඒ? අපි ඒක මේ පන්දු වරෙන් පසු කතා බහ කරමු. ජයක්‍රම අසලංක ප්‍රථම ලකුණ වේගෙන් දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම්මින් හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ඉක්මනින් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්න ආශයෙන් බණ්ඩාර පන්දුව වෙත පැමිණෙන අතරතුරේදී සෑහෙන දිගු පරතරයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාව මැනින් පරිහරණයට ලක් කළා. පන්දුත යාර්තී සීමාවට තල්ලු කරමින් පන්දු අර 9ක් අවසන්. ලකුණු 71යි කඩළු දෙකකට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. සහන ආරච්චිගේ පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන දඟ පන්දු යවන්නන් වැඩිපුර උපයෝගී කර ගන්නා බවක් අපිට පෙනියනවා ධනංජය රිසිලාගෙන්. ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර කාරණා දෙකක් තියෙනවා දිනේෂ්. එකක් තමයි මේ තන තීරුව ඊයේ දිනේ බොහෝ දුරට ආවරණය කරලා තිබුණා. ඔව්. ඉතින් මේ තන තීරුවේ කවර්ස් අයින් කරාම සමහර විට මේ තන තීරුව මන්දගාමී ස්වරූපය වැඩි වෙනවා. නමුත් තරඟේ යන්න සමහරට මන්දගාමී ස්වරූපය මගහැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට දෙවනියට පන්දුවට පහර දීමේ යම්කිසි පහසුවක් ඇති වෙනවා පන්දුව පිත්ත කෙරෙහි ඇදින. සහනාරච්චිගේ තරඟ 33යි කඩුණු 16ක් තවාගෙන තිබුණා. 7.76යි ඔහුට එරෙහිව ප්‍රහාරක වේගය. දෙවැනි කාරණය තමයි බ්ලූස් කණ්ඩායමේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරතුන්
දන්නවා රෙඩ්ස් කණ්ඩායමත් තරගයේ ජය කරන යම් කිසි ගැටුමක් තිබෙනවා අවසාන තරගයට. නමුත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ලකුණු හඹයල්. සහ තවත් කාරණාවක් මගේ හිතේ තියෙනවා. ඒ තමයි ඩක්පත් සහ ලුවිස්. ඒ ගණනය කිරීම වලට අනුව පසුපස හඹා ගොසින් ජයග්‍රහණය කිරීම උන්ට යම් ඉලක්කයක් තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණාවද විය හැකියි. පාදේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි. විනිසුරු එකගයි. දාසොන් ශානකව පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. මේ පන්දුකරණයේ වෙනස සහනාර්චිගේ නම්දරු විශිෂ්ට පන්දයවන්නෙක් නොවුනත් ඔහුව කැඳවීම ප්‍රතිඵල කැඳාවිත් දෙනවා. මේ තමයි අත්හදා බැලීම් වඩාත් සාර්ථක අවස්ථාවක්. ඔව්. ඒකට එකඟ වෙනවා හැරෙන්නට විනිසුරුට නැහැ වෙන විකල්පයක්. අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් නෙවෙයි අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරනවා. ශානක පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 15ක. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. එහිදී ධනංජය ඩිසිල ලහිරු සමරකෝන්ට පන්දුව බාර දෙන්න ගිහිල්ලා ඒ මොහොතේ වෙනස් කළා තමයි සහන් ආරච්චිගේට පන්දු යැවීමේ කාර්යය බාර කරන්නේ. ඒ පන්දුව යම් කිසිවක් දුර ලෝවීමක් දකින්න දිනේෂ් එයත් දසුන් ශානක පරාජයයට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි නව පිතිකරු නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. තරග 14ක් ලකුණු 262ක් ප්‍රහාරක වේගය 112යි. හොඳම ඉනිම නොදිවි ලකුණු 61ක්. මේ T20 දත්ත වාර්තාව වයස අවුරුදු 21ක් වන නුවණිදු ප්‍රනාන්දුගේ. ඔහු විශ්ව ප්‍රනාන්දුගේ සොහියුරු සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් පිටියට පිවිසෙන්නේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් පහුගිය කාලේ නිෂ්පාදනය කරන්න සහ බෙදා හරින්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන්ව සෑහෙන ක්‍රීඩකින් පිරිසක්ව ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නා. සහන් ආරච්චිගේ ඉතාමත් හොඳින් දෙවන පන්දුවත් සැබවින්ම දැන් ඉනිම ආරම්භයේදී අපි දැක්ක වේග පන්දයවන්නට පවා යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණා මේ තනතිරුවේ. දඟ පන්දයවන්නන්ට දඟ කැවීමක් නැහැ. මේ පන්දුවේ කෙලින්ම තනතිරේ වදිනවත් සමගම ඉපිලීමකුත් තිබුණා ඒ පන්දුවේ. එවර දඟ කැවීම සහිතයි එන්නට ඉදදී ලෝනෝන් කලාපයට ලකුණක් පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භය නුවණිදු ප්‍රනාන්දුගේ ඒ ලකුණත් සමග. සහන් ආරච්චිගේ පන්දුව මුදාහරණ ස්ථානයේ තමයි ඒ වෙනස තියෙන්නේ. ඔහු ටර්මක් ස්ක්වයරාම් දෙසට තමයි පන්දුව මුදා හරින්නේ. එහිදී තමයි ඒ පන්දිය පත්‍ය ගැන දෙපට එක පන්දුවක් කැපෙනවා, එක පන්දුවක් අනිත් පැත්තට යනවා. දසුන් ශානක පෙර පාදයට පැමිණිය යුතු පන්දුවකටද පසුපස පාදයට ගියේ. අනිවාර්යයෙන්. ලකුණක් දෙවන ලකුණු පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් නෑ. එය අත්හැර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් දසුන් ශානකගේ පැවියාම සෑහෙන පීඩනයක් ගෙන දුන් පාර්ශවයක් ඉන්නවා. කවුද ඒ? රෙඩ්ස් කණ්ඩායම. දිගු පරතරයක් ඇතිව තරග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා වුණ තිබුණු බලාපොරොත්තුව. ඒ අතරතුරේදී දිගු වින්දනයක්. මෙල්බන් චික්පීට්ස් සමන මේ හඳුන්වා දෙන බොහෝ දෙනෙක් තරු බිස්කට් හැටියට. තරු විසි වෙන වැඩ ජීවිතේ වුණතරම් සිද්ධ වෙලා ඇති. හැබැයි මේක තරු විසි වෙන රසවත් අත්දැකීමක්. හොඳ පන්දු වාරයක් දිනේෂ් සහන් ආරච්චිගෙන් තාමත් ලකුණු දෙකයි ලබා ගැනීමට හැකි වෙදි වෙන්නේ. ඉවරත් ඉපලුම අඩුයි පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී. ලකුණක් නැහැ. සාර්ථක පන්දු වාරයක නිමාව 73යි කඩලු 3කට. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Sign up for a Dialog Power plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. පන්දුවර 10 ලකුණු 73 කඩලු 3යි. චරිත අසලංකට විශාල වගකීමක්. ඔහු මනමින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මේ වන විට 1 පහරක්ද සහිතව ලකුණු 31ක් පන්දු 23ක් තුල. වමත් පිටිකරුවා. ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කළා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ තර්ඩ් මෑන් අතරින්. එය තරමක අවදානම් සහගත පහරක්.
පහරේ වේගයකුත් තරම් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම හා සංසන්දනාත්මක බලන එක 143ක් කරා මේ වේගයෙන් ගමන් කළ හැකි. ස්වීප් පහර වර ඉක්මන් ලකුණක්. ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දු රැගෙන යොමු කරන අතරතුරේදී හැබැයි ඒ ස්ක්වයර් කට් පහර ඒ තරම් වේගයෙන් එල්ල කරන්නත් හැකියාවක් නැහැ පිටේ මුහුද මදක් යල කරන නිසා පන්දු වාරයකට ලකුණු 8ක් එහෙම වුණොත් එය 151ක් 10ක් බැගින් 170ක් බලමු අපි දන්නවා මේ තරගශාලාවේ මෙතුවක් පැවති සියලුම තරගවලදී කඩළු අතේ තියාගෙන ගියොත් බොහෝ කණ්ඩායම් ඉනිමේ අවසාන භාගය හිතන්නට බැරි තරම් විශාලව සිද්ධ කළා. පන්දුවක් good length පතිතිය මැද ඉන්න කෙලින් දඟ කැවෙන්නේ පිටේ ඉන්නට. ගුවනට මුසු කර එව් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී දිනේෂ්. පන්දුව පැඩල් කිරීම පන්දු වෙනවා. ෆයිනල් කලාපයේ දෙසට ඩීප් ෆයිනල් එකේ සිට පන්දු රැගෙන යොමු කරන පිට සානාරච්චිගේ ලකුණු දෙකක්. මේ පාසල් කණ්ඩායම් සගයින් දෙදෙනා එකිනෙකා මුණ ගැසිනේ. ඒ වකට එක කණ්ඩායමක් එක පාසලක්. අද කණ්ඩායම් දෙකක්. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. නැවතත් හොඳ පතිතයක් ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ පිටිකරුවා ඇදී යන ස්වරූපයක් දකිනවා. නමුත් පසුපාදයේ කොහොම හරි තියාගන්නවා. පොළඹවන සුළුයි. හොඳින් තඟ කැවෙන පන්දු. දෙවන ලකුණට නුවණිදි සූදානම්. හරවා යවනවා අසලංක ඔහුව. එක ලකුණක් පමණයි. පන්දු වාර 11ක් අවසන්. 77යි කඩළු 3කට. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් DOC990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care පැක් එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් DOC990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පන්දුවර 11ක් අවසන් 77යි කඩළු 3යි. සාර්ථක පන්දු යවන්න සහනාරච්චිගේ පන්දු අතැතිව සූදානමින් නුවණිදු ප්‍රනාන්දුට පන්දු යැවීම සඳහා. දඟ කැවෙන්නට ඉඩ කඩ නොතබා පහර කෙලිම ලොන්ඩන් කලාපේ. මේ තරගමාලාවේදී එක කණ්ඩායමක් සෙසු කණ්ඩායම් සමග දෙවතාවක් මුණ ගැසිය යුතුයි. පළමු මුණ ගැසීම බ්ලූ සහ ග්‍රේස් අතර තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දුන්නේ ග්‍රේස් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔවුන් ලකුණු 167ක් ලබා ගන්නවා කඩළු 4ට. එහිදී ලහිරු මදුශංක තමයි කැපී පෙනෙන පිටිකරුව බවට පත් වෙන. විශේෂයෙන්ම සුරංග ලක්මාගේ එක් පන්දුවරේ ලකුණු 26ක් ලබා ගන්නවා. පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ පැදුරේ වර මේ තඟ කැවෙනවාට වඩා පිටිකරුවා වෙත කෙලින්ම පන්දුව නැත්නම් ආම පන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්න සහනාරච්චිගේ උත්සාහ කරන හොඳ උපක්‍රමයක්. ඔහු හොඳ වේගයකින් මේ තනතිරුවේ පන්දු යනවා. දන්නවා මේ තනතිරුවේ මොන වගේ වේගයකින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද කියලා. ඒ හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව තමයි සහනාරච්චිගේ පන්දු යවන්නේ. දැන් එහෙම බැලුවම අන්ත දෙකේ වෙනස් රිද්මයන් දෙකක්. පහකින් පන්දු ජයවික්‍රම ඔහු කිසිදු පැකිලීමක් නැහැ. Taman පිළිබඳව හොඳ විශ්වාසයක් තබාගෙන 20 තරගයක් වුණත් ඔහු හොඳ ෆ්ලයිට් කිරීම, පන්දු ගුණට මුසු කිරීමක් සහ හොඳ පතිතයක්, හොඳ තඟකෑමක්. නමුත් සානාරච්චිගේ ඊට වඩා වෙනස් රිද්මයක්. තරමක වේගයෙන් ඉවර පායින්න දෙසින් එක ලකුණක් පහසු වෙන්න. ඒ ලකුණ නුවණිදුට. මම හිතන්නේ ඉදා අර තුරංග ලක්මාල්ගේ පන්දු වාරයට ලබාගත් ලකුණු 26 තමයි මේ තරගමාලාවේ පන්දු වාරයකට එරෙහිව ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඔව් දිනේෂ් තමයි ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඒ වගේම මේ තරගයේ වෙනස් කිරීමේ පන්දු වරත් ඒ බාටපත් වුණා. අනිවාර්යයෙන්. මොකද උන් ලකුණු 16 කිනදා තරගයේ පරාජයටපත් වුණා. 26ක් යෝවරේට. ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගන්නවා. හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා පිටිකරුවන් දෙදෙනාට තමන්ගේ ලකුණු සඳහා ආශෙන් බණ්ඩාර පන්දුව වෙත. දශුන්ගේ දැවියාමෙන් පස්සේ තරමක ඉනිම නිද්‍රාශීලී බවකට පරිවර්තනය වුණා. සැබවින් මේ විය යුතුයි. මොකද මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පැවරෙන වගකීම විශාලයි. හැබැයි ඕන් නිතරම හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගන්නට
සෑහෙන ප්‍රබල උත්සාහයක් කරනවා. 6.8 ප්‍රහාරක වේගය අවසන් පන්දුව සානාරච්චිගේ නෝනිදු ප්‍රනාන්දුට එරෙහිව. මන්දාරම් ආස්කුසක් මේ වන විට. නැවතත් පතිතේ වෙත පැමිණ ලෝනෝන් කලාපේ දෙසින් පන්දුව. අනිච ලක්ෂාන් එතන එක ලකුණක් පිටිකරුවා. පන්දු 12ක් අවසන් ලකුණු 82යි කඩලු 3යි ග්‍රේස් කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නේ. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. $82 for 3, the Greys at the end of 12 overs. His game hanging in the balance. A decent start for the Greys. Lasit Cruz Puller once again getting a start and Periching of 19. It's that number 3 batsman Charit Asalanka that is holding this innings together. Had a little partnership with the captain Dasun Shanaka, who went for a 15. Good first ball by Sahanara Chige there. Now it's Nuanito Fernando, the SSC boy, who will join him in the middle. 12 overs, 82 for 3. The game hanging in the balance right now. Both teams will be relatively comfortable. This time Nuanidu comes forward and plays an inside-out shot to Bingjiao Vikrama. Good fielding there in the deep by Mahesh Dikshana. Just a couple there. Joining me is a very busy man, international commentator and whatnot, Farviz Maharoof. Good evening to you, sir. Evening, Samir. Good to be back with you as well. Bingjiao Vikrama, the greatest sensation of Sri Lanka cricket. To the attack, third over. It's good batting by young Fernando, playing with the spin, soft hands. And I mentioned in my stint before, Samir, it's important for Blues to win this game. They get rid of Dasun Shanaka. The other big batsman, Charit Asalanka, is going great going, and if he gets going, someone very hard to stop, because he's not only targeting the leg side boundary, it's pretty impressive in the offside as well. Someone that Blues would love to see back into the shed. Good stop again. Yeah, he holds the key here for the Greys. 34 of 28. He's got himself another good start here. The fielders in the deep for Charita Asalanka. Mid-wicket, deep square leg. Long on, long off, and a deep extra cover. And he brings out that slog sweep. One bounce to the fielder at deep mid-wicket. So Nuanito Fernando, it's pretty simple for him. Make sure he keeps rotating the strike, gets the in-form batsman Charit on strike. And Charit will have to bat the 20 overs for his. If the Greys are to get anything around 130, maybe 140, a good score on this pitch. I think 140 will be par. It definitely looks slower than the usual Palakele, because what we know. Nicely played again with the spin, using his feet as well, doing the Fernando youngster. Yep, 140 will be par. Anything more than that will be bonus. Saying that, two crucial bowlers, important bowlers for Greys, aren't playing today as well, taking a rest. One Pradeep and Shane Daniel. So all in all, Charita Asalanka will hold the key, and also the death overs. Who's going to bowl the death overs for Blues? It's going to be hard work. Cut away that time into the gap between third man and point. Very well placed there by Charita Asalanka. Didn't try to hit it too hard. Soon as he saw width on offer by the left-arm spinner, he made sure that he placed it to perfection. 13 overs completed. The Greys at 91 for 3. Good over that last one for the Greys against the left armer Bingjiao Vikrama. Sahanara Chige has a good start, picked up the wicket of Dasun Shanaka, has given away only 7 runs in his 2 overs, so Dhananjay Disilo will be very happy with that return from the bowler.
Nuwanindu will have to keep doing that. Make sure he gets Charith Asalanka, who's on 39, to give him as much of the strike as possible. And also how well the Blues have bowled shows it was the first boundary after 25 balls. Charith Asalanka placing that beautiful square cut to cover point. Nicely bowled again, firing in Sana Arachige. And also Captain Dhananjay De Silva haven't rolled his arm over. That's surprising for me, to say the least. But he got enough spin options to get through the overs. So I'm pretty sure the youngsters are getting a go as much as possible. But saying that, it's the Greys who have played magnificently right throughout. Yeah, they've been the team in form. Things have always come right for them. Looking for a double here, could be close, but no, they run that first one harder. The spin fielder taking a little longer than he should have to get across there and pick that up and throw it. You're right, they've always found someone, the Greys, to rescue them whenever they've had a shaky start, and most times they've had shaky starts. Oh, that could be taken. No, it's not, just over the bowler for a single. And Dhananjay De Silva, we didn't see him bowl Maha even in the previous games, and it's good because he wants to give this opportunity to youngsters, give them a chance to show what they're made of, especially on tricky wickets like this, where you need some real skill to be able to bowl well. Ooh, brings out that big shot, Charith Asalanka. Just gets an inside edge for a single. Looks like he has decided that maybe it's time that he went for some of those shots now. The just over 6 overs to go. There are batsmen to come as well, so maybe now's a good time to start playing those big shots. Nice play using the feet this time. Another Fernando towards mid-wicket. This time no chance of a second run. This good fielding. At the end of the 14th over, the Greys 98 for 3. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් DOC990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් DOC990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Bingjiao to continue. Let's see Sri Lankan cricket officials, Ms. Janak Pathirana, Central Province Secretary, Dr. Damindatta Nayaka, Head of Medical, Chinta Kedrimana, Head of Domestic Cricket, in the pictures, watching the game closely. And we have Mr. Travis Fernando, Manager of Tour Organizing, and Bhadra Senviratna, who's a venue manager for Sri Lankan cricket, doing a tireless job, making sure that this tournament keeps going. It did have a small hitch, but the cricket officials and the administrators, I should say, act swiftly and make sure everything are back in the smooth and tournament to get going. So that behind everything, there's a lot of hard work to be done, and also with all these bubble COVID protocols, it's never easy to organize such a tournament. So big hats off and round of applause to everyone who's involved. Indeed, there's been lots of appreciation on social media, especially now that there's a lockdown island-wide. People have been wanting to get behind their TV screens, watch some entertainment, and this cricket being the perfect antidote for that. And hats off to Sri Lanka cricket. And also, our production crew here at the papare.com has been working very hard to ensure that we bring you this live telecast. It's very good bowling once again, Praveen Javikrama. He's not got any wickets yet, but he's bowled some good balls, had been very difficult customer. Charith Asalanka especially, generally you find that a left-hand batsman find it easy to get a left-arm bowler away. But in this case, Praveen, a youngster, showing that he's got a couple of skills up his arsenal. And just when I say that, he gives a length delivery to Asalanka, but the fielder is only able to catch it, Dhananjay De Silva.
inside the boundary line, and that's the first 6, I think, of this innings. Charith Asalanka moves on to 47. The two previous deliveries, perfect Yorkers, and Charith Asalanka couldn't get under it. This time, Bingjiao missing by maybe 10 inches. That's good enough for Charith Asalanka to swing it across. Second time, here we go again. This time, bottom of the bat, and very well saved. What a fantastic bit of fielding by Ashen Bandara to save 5 runs from naked eye. From this far, it looked fine, but definitely the umpires will have a look. But all in all, it's brilliant cricket. It's usually an E for effort, but Ashen Bandara there getting an A for effort. They will definitely check it, but as Maha said, that did look like a very good piece of fielding. He managed to push it back inside. Charith Asalanka has did a lot of running today on a 48, so obviously it may not be hot, but it's definitely humid out there. You do tend to sweat a lot. Pull ass off a rig. Okay, let's look at what happened there. Single-handed Ashen Bandara on the fly. Not sure if that angle is good enough for our TV umpire, Mr. Kingsley Bandara, to make a decision, but I'll tell you what, this is a brilliant effort. He judged that to perfection, put that right hand up, and while on the fly, he made sure that he knocked the ball over inside the boundary line. 5 runs that will matter a lot come the business end of this match. I'm pretty sure umpire Bandara will give all okay to other Bandara. Yeah, just that bottom part of that screen is what the umpire will be looking at, whether his foot was on the grass or not. Definitely it wasn't. He was a long way away from the grass. A Superman stuff there by Ashen Bandara. Not many fielders in Sri Lanka can pull something like that off, but Ashen Bandara, obviously, everyone knows what he's capable of in the field. Yep, Mr. Kingsley Bandara is satisfied. That'll just be a run. Mahesh Tikshana then. Given away 13 runs off his 2 overs. He comes back into the attack. Now, Dhananjay Silva will desperately want him to pick up the wicket of Charith Asalanka. Charith, in the meantime, will want to go for some runs. Good start by Mahesh Tikshana off cutter to start with towards Charith Asalanka. And it's very impressive youngster right throughout. Mahesh Tikshana has worked really hard on his fitness, has a lot of weight, and worked on his game as well. This is what you like to see so far into his 3rd over. Given away 14 runs. Nice clipped away by one of the FIINAL towards mid-wicket for single. This has done well here in partnering with Charith Asalanka. 15.2 overs, 108 for 3. There's over 4 overs to go. Grace will be looking at something like 40 runs of these remaining deliveries. 28 balls to go. If they can get over that 150 mark here, there will definitely be a psychological advantage. We've seen that batting is not the easiest on this track. Oh, well flighted there. Good question there by Sadira Samaravikrama. We did see Charith Asalanka lifting his back foot for a while there, but has Sadira been able to get rid of those bails on time? Let's find out. Referral for stumping. Can you show me the front foot first, please? Crucial time of the game. Waiting for the front foot. Charith Asalanka just pushing that accelerator. Nicely bowled by Mahesh Tikshana, much slower. And there's little turn as well. Front foot's all good. It's fair delivery, fair delivery. Can you show me the best side on angle for stumping, please? Can you freeze the replay when the bases are separated from the top of the stumps? Okay. The foot is grounded behind the popping crease when the bases are separated from the top of the stumps. I have made my decision. My decision is not out. Can you focus the light, please? My decision is not out. Come on, boys. Green light for the Greys. Charith Asalanka doing well there, making sure his back foot is planted on time. Mahesh Tikshana will continue.
bowling off the back of the crease here. Oh, that's very well cut away by Charita Salanka. Little bit of width on offer. Charita Salanka made sure he didn't hit it too hard, but he made sure he got the gap there. And the second 50 for Charita Salanka in this tournament. Very well batted there, well-paced innings of just 39 balls, 3 fours and 3 sixes here. 3 fours and 3 sixes for Charit. Once again, bringing the Greys out of trouble. Nicely placed as well. This time, Ashen Bandara could have been much more better. Should have been controlling the boundary, but that time I just thought for a second that he misread the pace of the ball coming into him. But saying that, overall, Charita Salanka been very impressive coming back after the injury what he went through during the Indian series. It's very important as a batsman before an important tour coming up against South Africa to get on form. So ideal preparation for the national players in the tour coming up. Nuwanu Fernando decides to go up and goes a long way. Ooh, could have been a good effort there. Correction, that wasn't a long way. There was just about a few yards outside the boundary line, but nevertheless, it is a 6. So Nuwanu Fernando joins the party. This is going to be a good ending for the Greys. 16 overs completed, 119 for 3. ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ ලෙවල්ටම ගැඹුණු ක්‍රීඩාවක්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහභාගී වන සියලුම තරගාවලීන් විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඇතුළාන්තයේ සිට අනාගතය වෙත කරන කතා බහ. පිටියේ කතා සෑම සතියකම thepuppet.com එකකින් ඔබ වෙතට. කඩලු ඔබේ අත ඇත්නම් හිතේ හැටියට ලකුණු ලබාගත හැකි. විතරගමාලාව 2020 ක්‍රිකට් තරග සඳහා පනවන ඉතාමත්ම හොඳ නීතිය ඒ තමයි. එය කියන්නේ වර්තමානයේ වන ජාත්‍යන්තර නීතියක් මත උනේ. කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ සිද්ධාන්තයක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඒ සියල්ල මැද මේ පිටිකරුවන් තෙදනාතය පසක් කරමින් සිටිනවා. පන්දුවර 16ක් අවසන් 119 කඩලු 3කට ධනංජය ලක්ෂණ කැඳවන්නේ පන්දු යැවීමේ කාර්ය සඳහා. ඒ කඩලුක් ලකුණු 17කට මෙතෙක් පන්දු යැවීමෙන් ඔහු තුල. මහිස් තීක්ෂණ මේ පෙර තරගයට පෙර ආතුව තරගමාලාවේ ඉතාමත්ම හොඳ ඉකොනොමි රේට් එකක් පවත්වාගෙන ගිය පන්දු යවන්න. නමුත් පෙර තරගයේදීත් ඔහු යම් ප්‍රහාරයකට මේ තරගයේදීත් දැන් පන්දු වර 3කදී ලකුණු 26ක් ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් ඔහු හොඳ පන්දු යවන්නේ. 2020 තරගයකදී තම පන්දු වර 4 ලකුණු 30කට 35කට දාන්න පුළුවන් නම් තම කාර්යභාරය ඉටු කරයි කියලා කියන්නකො 30කට වගේ දාන්න පුළුවන් පන්දු වර 4ක්. 7.5ක්. 7.5ක් කියන්නේ 150ක්. වර්තමාන T20 ක්‍රිකට් වල දිනේශය පිළිගත හැකි. ඔව්. ප්‍රථම පන්දුවට අසලංක මේ තරගමාලාවේ මේ වන විට අර්ධ ශතක 2කට හිමිකම් කියා තිබෙනවා. තරගමාලාව මැදදී තමයි ඔවුන් කැඳෙව්වේ. ධනංජය සිල්වා, චරිත අසලංක සහ චාමික කරුණාරත්න. ඒ අතරින් චාමිකත් තමන් මුහුණ දුන් කෙටි තරඟ කිහිපයේදී ඔවුන් වැඩිම කඩුළු ලාභින් අතර ඔහුගේ නම තිබෙනවා. කලන පන්දු වර 2ක් ලකුණු 11ක් එක් කඩුලක්. ඔහු තමයි සාර්ථකම පන්දු යවන්න. 5.5 ඔහුට එරෙහිව එතකම සහනාරච්චිගේ ඔහු තමයි සාර්ථක. පන්දු වර 3යි ලකුණු 14යි එක් කඩුලයි. එක් කඩුලක් විශාල කඩුලක්. දසුන් ශාන්ත. ධනංජය දක්ෂාන්. ඒ වරුඩ පන්දුක් වශයෙන් පන්දු යදින්නේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඉහළට ඒපිළුණා. නමුත් සාර්ථක නැහැ. ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩු අභියසින් පන්දු යනවා 4 සීමාව වෙත. ලකුණු 4 නුවණදු ප්‍රනාන්දුට. පන්දු යවන්න නම් තරම් සැහැමීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ උත්සාහය. අපි බලමු කොහොමද කියලා ඒ උත්සාහය. නමුත් මම හිතනවා ඒ හොඳ උත්සාහයක්. ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බෑ ඔහුට. ඊට වඩා කුමක් කරන්න. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ උත්සාහයක්. ධනංජය ලක්ෂණ නැවතත්. වේගයේ අඩාල කළා කට පන්දුවක්. අශෙන් බණ්ඩාර පන්දුව ළඟ 125යි දැන්. 150ක් ලබා ගැනීමේ අභියස සිටින විශේෂම චරිත අසලංක සහ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට. තවත් පන්දු 21ක් තියෙනවා.
150 දැන් පසු කළ යුතුයි. කලින් ටිකක් 150 මට්ටමක තිබුණු ඉනිමක් දැන් 160. හතදශම 5.8යි. වරත් කෙටි පන්දුව පුල් කිරීමේනවා කෙල්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ වෙත ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම එතන. ධනංජය ලක්ෂාන් දිනේශ් බොහෝ වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ මේ තනතිරුව මතට පන්දුව ඒ කියන්නේ තදින් ඝට්ටණය කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඒකත් ස්ලෝ බෝල් පන්දුවක් හැටියට තමයි. මේ තමයි පල්ලේ කැලේ ඉහළ අහස් කුස නම් තරමක් අඳුරු සහගතයි. අද දවස පුරාම තත්ත්වය එහෙමයි. තරඟයට පෙර ආතෝ මද සිහින් සිරිපොද වැස්සක් ඇද වැටෙමින් තිබුණා. පන්දුවරකට ලකුණු 8 බැගින් ගියොත් 152ක්. හා එවර එල්ල කළා නෙවෙයි පිටේ වැදුනා කිව්වොත් වඩාත් නෙවෙයි. හොඳ ඥානාන්විත පන්දියයිමක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ වගේම ලහිරු සමරකෝන්ගෙන් ඒ අවස්ථාවේදී නියත ලකුණු 4ක් තමයි බේරගන්නේ. සියල්ල හොඳ මට්ටමේ. සියල්ල හොඳ මට්ටමේ. පන්දවන්නත් ඥානාන්විතව අර ඔබ කියෝ ඝට්ටණය කිරීම තදින් සිදු කළා. පිටිකරුවා ඉදිරියට පැමිණ නිසා ඔහුට කරන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. පිට යාන්ත්‍රමින් එහෙම කළා. පිටේ ඇතුළත අක්‍රේ බැදී පන්දුවාවේ ෆයිනල් කලාපේ. ඉවරත් අඩාල කළ වේගය. නමුත් එක ලකුණක් පමණයි. ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාව පන්දු 47ක් තුළ දැන් ලකුණු 57ක් වශයෙන් පන්දු 17ක් අවසන් 128යි කඩලු 3කට. චරිත අසලංකගේ ලකුණු 50. ඒ ගමනේ මතකාවර්ජනය. මරනම් මේ 6 පහර ප්‍රිය කරනවා දිනේශ් ස්වීප් පාර විශේෂයෙන්ම ස්ලොග් ස්වීප් පාර එල්ල කිරීමට සහ මේ බෑක්ෆුට් පොයින්ට් කලාපයෙන් කට් පහර එල්ල කිරීමට ආසන අවස්ථා දෙකක් තුනක් තිබ්බා. නමුත් අගනා ඉනිමක්. ඔව් විශේෂයෙන් දර්ශන ශානකගේ දැවියාමෙන් පස්සේ ඔහු දැන සිටියා ඔහු කළ යුතු කාර්යභාරය ඉනිම ඉදිරියට කැඳවාගෙන යාමේ වගකීම තිබුණා. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නියෝජනයේ ශ්‍රී ලංකාව වයස 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා එවකට කලන පෙරේරා කැඳවා තිබෙනවා. වමත් වේගවන්ත වෙන සාන්ත තෝමස් ගල්කිර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ කැපී පෙනෙන චරිතයක්. කලන පන්දු වර 2යි ලකුණු 11යි. පිටිකරුවා කඩුල්ල විවෘත කළා. නමුත් ඔහු තුළටම පන්දු යොමු කළා. උපායශීලී. ඒ අනුව චරිත අසලංකයි දැවියන්නේ එවර පන්දුව ධනංජය සිල්වා ආදරවුඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් සාර්ථක ඉනිමක් හොඳ ඉනිමක්. නමුත් නිමාව දැන් ලකුණු 57කට. හොඳ පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන් එහිදී අපි දකිනවා කලන පෙරේරා පිටිකරුවා වෙතට පන්දු නැගෙන පිටිකරුවා උත්සාහ කරන්නේ එක චරිත අසලංක උත්සාහ කරන්නේ ඔෆ් ස්ටම්පේ ඉහළට පන්දු එල්ල කරන්න ලෙග් ස්ටම්පේ ඉඩ අරගෙන. නමුත් එය දකින කලන පෙරේරා ඔහුව ෆලෝ කරනවා කිව්වොත් නිවැරදියි. ඔහු ඉඩකඩ ලබා ගන්න උත්සාහ කළේ පිටෙන් දිසින් සියලු ක්‍රීඩකයන් හිටිය හතරේ සීමාව ඇතුලේ. ඔහු උපායක් ලෑස්ති කළා. ඊට එරෙහිව තවත් උපායක් නිර්මාණය වුණා. අවසන් ප්‍රතිඵලයේ චරිත අසලංක පිටියෙන් නිවතට ලකුණු 57කට. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678 රෙවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. නවක පිටිකරුවා කඩුළු රකින්න පිටිකරු විනෝද් බානුක. විනෝද් බානුක තරඟ 65ක් 20.46යි ඔහුගේ සාමාන්‍ය 118යි ප්‍රහාරක වේගය. හොඳ මිනිමනොද වේ ලකුණු 85ක් ලබා ගැනීම. ලකුණු 1105ක අධ්‍යක්ීම් සහිත පිටිකරුවෙක්. කලන පෙරේරා සාර්ථකයි දැන් පන්දුවර මේ ඔහුගේ තුන්වැන්න ලකුණු 11කට කඩලු දෙකක් තවා ගන්න සමත් වුණා. ධනංජය සිල්වා කණ්ඩායමේ නායකයා බ්ලූස් කණ්ඩායමේ අද සෑහෙන අඩුවෙන් ඔහු දක්නට ලැබුණේ. ප්‍රථම පන්දුම පැඩල් කිරීමකට යන්නේ පන්දු වෙනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට. නුවණින්දුගේ ඒ පහර මෙන්න පෙරවතාවේදී තැවි ගිය ආකාරය.
ආත්මා පැවසුවා මෙන්න ඔහු ඉඩකඩ ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා. නමුත් ඒ කල්නවර කලින් දුටුවා. ඔහු යන දෙසටම පන්දුව යොමු කරනවා. සහ කලන පෙරේරා පිටියේ සැකසීමෙන් පස්සේ ඔහු දන්නවා පිටිකරුවා මේ අන්තයෙන් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කරાવી කියන අවධානම ඔහු දන්නවා. ඒ නිසා ඔහු පෙර සූදානමකින් සිටින්නට ඇති. ඔබ කඩුල විවෘත කළොත් මගේ සැලැස්ම මෙන්න මේකයි. අද පන්දුවමක් යෝක කලාපයේ දැන් තෝරාගෙන තිබෙනවා කලන. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම වේග පන්දුව. මේ තමයි බෞද්ධයන්ගේ ශ්‍රී ලංකේය බෞද්ධයන්ගේ මහා මුදුන් මල් කඩ. දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින ඓතිහාසික සෙන්කඩගල පොරවරේ මහා මංගල්‍ය පෙරහැර මංගල්‍ය රන්තෝලි පෙරහැර අද පින්බර පොහෝ දිනය. ඒ වර ලකුණු තිබුණු පන්දුවක්. විනෝද් බානුක මේ තරඟාවලියේ ලකුණු අතරට නොපැමිණි පිතිකරුවෙක් සමහරට එය බලපාන්න ඇති. මේ අසල අර අපි කියන කොන්ෆිඩන්ස් වලින් අඩු වුණාම දුර්වල පන්දුවකට ගහගන්න බැරි වෙනවනේ දිනේෂ්. විශේෂයෙන් ඔහු මුල් පෙළ පිතිකරුවෙක් කමිල් නිශාර සමගින් ඔහු තමයි මීට පෙර ආතුව හැම ඉනිමක්ම පහේ ආරම්භ කළේ. නමුත් ඔහුගේ පසු බැසීම පිතිකරණයේ ඔහුගේ පල්ලම් බැසීම නිර්මාණය කළා. 18 වන පන්දුවාරේදී ඒවර පායිනට පිටින් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හොඳ පන්දුවමක් නොවේ. නමුත් තිබුණු අවස්ථා දෙකක්ම ගිලිහි යනවා විනෝද් බානුකාති. නමුත් මා කැමති කලන පෙරරාගේ උත්සාහ කරන්නේ ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දු යැවීමට නැත්නම් යෝක පන්දු යැවීමට. මේ තමයි වේග පන්දු යැවීමට තිබිය යුතු ලක්ෂණය. අපි දකිනවා මේ මෑත භාගයේ දකින වේග පන්දු යන මේ යෝක පන්දුව තරම් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම දැන් ඔහු වමත් පිතිකරුවාට පායින්න දෙසින් පන්දු රකින්න 4 දෙනාම තියාගත්තා. ඔහු පායින්නට පන්දු යවුවා. දැන් දකුණ පිතිකරුවාට පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් 4 සීමාව අපේස. එවිට ඔහු පිටින් දෙසින් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. ඒ සමගින් නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 18 වන පන්දුවාරය. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවාරයක්. ලකුණු 3ක් එක් කඩුලක්. ඒ වන විට 131යි කඩුළු 4යි ක්‍රේස් කණ්ඩායම. නිවසේ හුදකලාවී සුව ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් .990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් මාස්ක්, ග්ලව්ස්, සැනිටයිසර්, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ටෙස්ට් සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය වයිටල් මොනිටරින් ඩිවයිසස් ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් .990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. පන්දුවර 18යි ලකුණු 131යි. දැන් නම් අර පෙර කියෝ ලකුණු 150 කඩේම තරමක විවාද සම්පන්න තැනකට පරිවර්තනය කළා. මොකද පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු 3ක් පමණයි පිරිකරුවන් ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම චරිත අසලංකගේ දැවියාමත් මේට බලපාන්න පුළුවන් සාධකයක්. පැහැදිලිව. ඒ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑවේ. ධනංජය ලක්ෂාන් කියනවා තිබෙන්නේ. වේගයේ අඩාල කළ පන්දු. ලෝනෝන් කලාපයේ දෙසින්. ඒවර වේගයේ අඩාල කළා වගේම හොඳ පතිතයක් හොයාගත්තා. ධනංජය නැත්නම් අපි බොහෝ විට දකින්නේ ඔහු තරමක් කෙටි පන්දු යොමු කරන ආකාරය. Dialog view මේ ඇප් එක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ තරගයේ සජීවී අවස්ථා මගේ හැරුණා නම් මේ සියල්ල විශේෂ අවස්ථා ඒ සියල්ල නැවත වතාවක් ඔබට විමසා නරවන්නට. ඉදිරි අනාගතයේ අද දවසේම ඔබට කැන්තන Dialog සාඩම්බරණීය හඳුන්වා දීමක්. විශේෂයෙන් ධනංජය ලක්ෂාන් වේගය අඩාල කර යවන පන්දුවේදී නිතරම පහයෝගේ මුවින් යම් හඬක් මත. අර දැඩි වේගයකින් පන්දුවක් යවනකොට ඒ වකට ඇලන් ඩොනල්ඩ් වැනි ක්‍රීඩකයින්ගෙන් ওই ශබ්දය අපිට නිතරම ඇහුණා. ඒ තමන්ගේ ශාරීරික දරණා වූ වෙහෙස ශබ්දයේ බවට පරිවර්තනය වන ධනංජයගේ ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවේදී ඔහු වේගය අඩාල කරන විටත් නිරන්තරයෙන් ඔහුගෙන් මේ හඬ මතුවෙනවා. නුවණ දුරන ලකුණු 33ක් ලබාගෙන වේගවත් පන්දු බාර ලෝන්වන් කලාපයේ දෙසින් ආශේන් බණ්ඩාර පන්දුව වෙත පැමිණියත් එය ලකුණු 6ක් වශයෙන් පන්දුවේ ගමන් මග සාර්ථකයි. හොයමින් සිටි ලකුණු 6ක් නුවණිදුගේ පිටේ. නැවතත්
වේගය අඩාල කිරීමෙන් උපන්දුවක් එහි පතිතය යම් තාක් දුරට වරදිනවා ධනංජය ලක්ෂාන්ට. විනෝද ප්‍රනාන්දු තරමක් උස ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුට තිබෙනවා හොඳ අපි කියන රීච් එකක් කියලා. ඒ හොඳට උපයෝගී කරගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. කෙටි පන්දුවක්. වේගය අඩාල කොට කෙටි පන්දුවක්. වතාවේදීත් ඉවර පෙර පාදයට පිටිකරුවක් යනවා. ඒ වේගය අඩාල කිරීම සාර්ථකයි. මේ වේගය අඩාල කිරීමෙන් එවන පන්දුවල පතිතය වැරදුනොත් ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් භයානක වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන්ම කියන්නද? සෝරි මතක්. 139යි. ඒ පෙර පන්දු දෙකෙන් ඒ කාරණාව හොඳින් පැහැදිලි වුණා. ඒවල ලෙග් කටර් පන්දුවක් ඔහු ක්‍රියාත්මක. ඒ හැම විටකම අර මුවින් හඬන නිකුත් වෙනවා. එක ලකුණක් පමණයි කෙසේ වෙතත්. ඒ ලකුණ ප්‍රනාන්දුට ඔහුට 40යි දැන්. වයස නෙවෙයි. ඒ ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දු 6 විවිධාකාරයි. ඒ කියන්නේ පන්දු 6 ಜಾති 6කින් තමයි වන්නේ. නමුත් ඔහු ආරම්භක සමයේදී LPL තරඟමාලාවේදී එහෙම ඔහු වේගය පිළිබඳව ටිකක් විශ්වාසය තිබු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉඳ හිට වේගය අඩාල කළ ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් හැමනිතරම වේගය අඩාල කොට ඉඳ හිට වේගවත් පන්දුවක් යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉස්සර උදාහරණයක් පසු කාලීනම මේ ප්‍රශ්නේ බරපතලව එක හොඳකට බලපෑවාද නරකකට බලපෑවාද කියා නරඹන ඔබ දන්නවා. ගමන් මග හොයා ගන්නවා කෙලින ස්ක්වැලේ කලාපයේ දෙසට පිටිනට ගමන් කරමින් එක ලකුණක් පමණයි. 141යි කඩලු 4යි. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහි බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් පන්දුව වාරයේ සමාන විනෝද ලකුණු 3ක් 141යි. ෆුල් ටොස් පන්දුව රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් පන්දුව යනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ලකුණු 4ක්. මෙහිදී එල්ලේ වැරදුණයි කියලා කියන මොකද කලනපර උත්සාහ කරේ දිනේෂ් නැවතත් අර ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුව නැත්නම් යෝක පන්දුවක් කියමු. නමුත් ඒ ෆුල් ටොස් පන්දුව පිටතටම ලබා ගන්නවා විනෝද් බානුක. සහ ඒ වගේම ඔහු හොඳ අවබෝධයකින් සිටිනවා පිටි විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ස්ථාන ගැන. හැබැයි ඔහුගේ එච්වීමක් මානන්දුට පිටි ඇතුළත අක්‍රිය වැඩි. මෙවැනි විටක මිටින් වුණත් මොකෝ. නක පන්දුව. වෙගින් ප්‍රථම ලකුණ දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තුව නෑ. දෙවන ලකුණ දෙයක් නෑ. එවැනි විටක ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ඉන්නේ පන්දු රකින්නාට මදක් හෝ වැරදුනොත් ඔවන්න එතන තියෙනවා දෙවන ලකුණට ඉඩ සහ මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා වේගයෙන් කඩිතරව දුවන විට පන්දු රකින්නටත් තියෙනවා අමතර පීඩනයක්. නුවණින්දුට අර්ධ ශතකීය තාමත් දුරයි. ලකුණු 10ක් මේ පිටින් 146යි 150ට තවත් ලකුණු 4ක් පිටුපසින් නිනිමනිමාවට තවත් පන්දු 4ක් ඉතිරිව. මන්දාරම් අහස් කුසක් ඇති පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට SLC ඩයලොග් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟමාලාව. ඉවර පිටින්ට ඈතින් මෙන්න මම හිතන්නේ ඔහු මේ තමයි බොහෝ වෙලාවක් තිස්සේ උත්සාහ කළේ තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් රඳවා පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්න තිදෙනෙක් ස්ථානගත කොට. මේ තමයි කල්න පෙරරාගේ උපක්‍රමය වයිඩ් යෝක පන්දු යැවීමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම T20 ලෝකෝසලානි ජයග්‍රහණය කළ මේ උපායයෙන් විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන් යොදවා ඇති ආකාරයට අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ ඉලක්කය කෙසේද කියා. පැහැදිලිවම පිටින් දෙසින් ඉවරනම් එන්නේ පිටේ ඉන්න දෙසට ගමන් කරමින් පිටේ ඉන්නත් නැත්නම් පිටිකරුවා කඩුල්ලත් අතරමැදින් පන්දු එන්නේ 4 සීමාවට. නුවණිදු දැන් ලකුණු 44යි. පන්දු යවන්නාගේ ආවාසනාවන්තකමක් කියන්න පුළුවන් විශේෂ නැතුව වෙන කිසිවක්වත් නෙවෙයි. පිටේ ඉන්න දෙසින් ඈතින් යමින් තිබු පන්දුව ෆයිනල් එක කලාපේ දෙසින් 4 සීමාවට යනවා කියලා කියන්නේ කෝසල. හැබැයි
පිතිකරුවාත් එකාන්තයකින් අවධානමක් බාරගෙන වෙන දෙයක් වුණාවේ කඩුල්ල බිඳ වැටුණා කියන ඕනෑම අදහසකින් ඔහු ඒ පහර එල්ල කළේ අවධානමක් බාර ගනිමින්. ඒ නිසා එහි ගෞරවය ඔහුටත් හිමි විය යුතුයි. ඉවර පන්දු ඉහළ නගින උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදී එන්නේ ධනංජය ලක්ෂණ විය යුතුයි පන්දුව වෙත. ඕහ්! මහේෂ් තීක්ෂණ වෙන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ ඒ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා. නමුත් තීක්ෂණට පන්දුව ගිලිහි යනවා. ඒක අතහැරියේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය තමයි තියෙන්නේ. ඒ තරමට අපහසුයේ අතහරින. නුවණදු ප්‍රනාන්දු සාර්ථකයි. ලකුණු 46ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. මේ ලාබාලින් අතින් නම් මේ මෙවැනි ආකාරයේ උඩ පන්දු නම් නමුත් ආදරෙන් බැලිය යුතු පරම්පරාවක්. ඉවර පැඩල් කිරීම පන්දු යනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ 204 සීමාව වෙත විශිෂ්ට ඉනිමක් ඒ සමගින් නුවණදු ප්‍රනාන්දු අවසන් පන්දුවේදී තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ පරිපූර්ණ කරනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව කැඳවාගෙන යනවා 156ක් දක්වා. සටන්කාමී සටනක් ලබා දිය හැකි ගෞරවාන්විත ලකුණු පූර්ව ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ සනටුහන් කරමින් ඉනිම නිමා කරන්නේ ග්‍රේස් කණ්ඩායම නුවණදු වාර්තා කළ විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයේ මේ ඔහුගේ 2020 තරඟ රටාවේදී වාර්තා වූ දෙවන අර්ධ ශතකයේ අවැසිම මොහොතක එල්ල කළ ලබාගත් ලකුණු 50ක් වශයෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. 156යි කඩළු 4යි මිනොත් බානුකාන අනෙක්කාන්තයේ නොදිබී පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා පන්දු 36යි 4 පහර 3යි 6 පහර 2යි ප්‍රහාරක වේගයේ ඉහළයි. එය 138යි. ඉතාමත් මාගන ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න නුවණදු ප්‍රනාන්දු විශේෂයෙන්ම ඉනිම ගොඩනැගීමේ සටනක යෙදුණු තරුණ ක්‍රීඩකෙක්. මේ තමයි අපි දකින්න ආසදේ දිනේශ් විශේෂයෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ විශේෂයෙන්ම මේ ඉනිමක් අවසන් කරන්නේ කෙසේද කියලා. සංවිධානය කරන්නේ කොහොමද? ඒ නිමා කරන්නේ කොහොමද? සංවිධානය කළ ආකාරයට නිමා කළ හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයට හොඳ පිළිතුරක් හොයාගන්නට නුවණිදුට හැකියාව ලැබුණා. ප්‍රිය හිතවතුනි, ඒ විශිෂ්ට නිමක් ඒ සමගින් 156ක්. මෙන්න මේ ග්‍රේස් කණ්ඩායම තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඉනිම නිර්මාණය කළ ආකාරය. ලසේ ක්‍රෝෂ්පුල්ලේ සමගින් කමිල් මිෂාර ඉනිම ආරම්භ කළේ. නමුත් දිගුදුරක් යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කමිල් මිෂාරගේ දැවියා මූලික සංදීදී තිබුණු වේගය අඩාලවීම තනතිරුවේ මන්දගාමීත්වය මේ කඩුල බිඳ වැටීමට කලන පෙරරාට ඉඩකඩ සම්පාදනය කළ බව තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉන්නතර ලසිත් ක්‍රෝස්පුල්ලේ මෙතුවක් හොයමින් සිටි දීර්ඝ ඉනිමක් වෙනුවෙන් ඔහු උත්සාහ කළ 4 පහර 4ක් එල්ල කරමින් නමුත් ඔහුගේ ඉනිමත් ඔහුට අවසනදී නිමා කරන්න සිදු වුණේ. ඊටමත් මනස්කාන්ත පහරවල් රැසක් ඔහු එල්ල කරමින් සිටියා. නමුත් මේ තරගමාලාව පුරාම ඔහු හොයමින් හිටි දිගු ඉනිම කරා ළඟා වෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. චරිත අසලංක ඔහු තමගින් ඉනිම නිර්මාණය කරමින් සිටියා. මේ ක්‍රෝස් පුල්ලේ තමන්ගේ 4 වන 4 පාර එල්ල කළ ආකාරයේ පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් එනාතුරුව පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යාමයේ හැම නිතරම පහේ ඔහුගේ අතින් සිදුව අත්හැරදීම මෙවරත් ඔහුව පිටින් ඉවත් කළා. ලකුණු 19කට ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ කැඳවීමයි ඉවර සාර්ථක වුණේ. චරිත අසලංක අගනා වටිනා විශිෂ්ට අර්ධ ශතකයක් කරා ගමන් කළේ මේ ආකාරයෙන් පිටියේ හැම අතටම පන්දු පහරවල් එල්ල කරමින්. දසුන්ෂානක මේ තරගමාලාවේ මේ වන විට වැඩිම ලකුණු ලාභියා වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයා. නමුත් අද දවසේදී ඔහුට දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. 4 පාර 2ක් එල්ල කළා. ඔහු පන්දු 13කට මුහුණ දෙමින්. නමුත් සාහනරචිගේ කැඳවීමත් සමගම ඔහුට සිදු වුණා තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරගන්නට. ඉන් අනතුරුවයි මේ ඉනිමේ විශිෂ්ට සමනතාවය නිර්මාණය කරගන්නේ චරිත අසලංක සහ නුවණිදු ප්‍රනාන්දු අතර දෙදෙනාම අර්ධ ශතකවලට හිමිකම් තුවා. දසුන්ෂානකගේ දැවියාමෙන් පසු ජම් පීඩනයක් තිබූ ඉනිම නමුත් නිස්කලංකව ඔවුන් දැක්මක් සහිතව සැලස්මක් ඇතුව ලකුණු 150 කඩේම පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබා ගනිමින් නිර්මාණය කළ චරිත අසලංක මේ තරගමාලාවේදී දෙවන සහ ඔහුගේ තුන්වන 2020 අර්ධ ශතකයට අද දවසේදී හිමිකම් කියන සමත්කම් දක්වා. නුවණිදු ප්‍රනාන්දු අනෙක් අන්තයේ නොදැනීම තමන්ගේ ඉනිම විශාල ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නමින් සිටියා. මේ දෙදෙනා තමයි වැටුණු ඉනිම නගා සිටුව පිටිකරුවන්. නමුත් අසලංකගේ දැවියාම එක් විටක ලකුණු 150ත් අභියෝගයක් බවට පරිවර්තනය කළ අසලංක අද දවසේදී ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 57ක් පන්දු 44කදී ඉන් අනතුරුව නුවණිදු ප්‍රනාන්දු මිනෝත් බානුක සමගින් එක්කාසුව ඉනිමේ අවසාන භාගයේ විචිත්‍රවත් කළා. මිනෝත් බානුකත් තමන්ගේ ලකුණු 8 ලබා ගැනීම සඳහා 1-4 පහරක් එල්ල කළා. අවසන් භාගයේදී නිරන්තරයෙන්ම තිබුණේ තරමක් සම්මතයට පටහැනිව යන පහරවල්. නමුත් ඒ සියල්ල තමන්ගේ ඉනිමේ සාර්ථකත්වයට
පරිවර්තනය කරගන්නට මේ පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. එය නුවණිදුගේ දෙවන 20 අර්ධ ශතකයේ ලෙසින් ලියවිදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව කියුනේ ලකුණු 156ක් ලෙස. මේ තමයි ග්‍රේස් පිතිකරුවන් ලකුණු ලබාගත් ආකාරය. කමල් මිෂාට අද ඒ තරම් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ සහ චරිත අසලංක යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් ගනියු කරන නමුත් චරිත අසලංක ලකුණු 57ක් සහ නුවින්ද්‍ර ලකුණු 50ක් ලබාගත්ත. දසුන් ශානකටත් ලකුණු 15 ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. නමුත් ලකුණු 156යි පන්දු ඕවර 20ක් තුළ කඩලු 4ක් දැවි අතිරේක ලකුණු 3ක් සමග. පන්දයවන්න රැසක් සිටින කණ්ඩායමක් ග්‍රේස් කණ්ඩායම නිසා ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දිය හැකිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිතතාවයට අපි ඉදිරි කරමු. කොමුණත් මේ පන්දුවේදී සාර්ථක වූ කලන ලකුණු 29ට කඩලු දෙකක්, ධනංජය ලක්ෂණ 36ට එකක් සහ සහනාරච්චිගේ සාර්ථකම් පන්දයවන්න ලකුණු 14ට එක් කඩලක්. ඔහුට එක් පන්දුවරයක් ඉතිරිව තිබුණා. හොඳයි ප්‍රිය හිතවතුනි. 157ක් හඹා යන නිල් පැහැති කණ්ඩායම පිටියට අවතීර්ණ වන විට පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ අපි නැවතත් මුණ ගැසෙමු. එහි සිට සජීවී වෙතෙක් කෙටි විරාමයක්. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන
Very good afternoon, everyone, and welcome to the beautiful city of Kandy. This is the final day of the Kandy National Festival, and we are here in the final day of the group session for group stage for this SLC invitation T20 powered by the champions of tomorrow, Dialogue. I've got P.V.Sindhu with me. P.V., you've got an intriguing contest happening, and Grace with a modest total of 156, and Blues have everything to play for, because if they want to get to that last day, the 24th of August, they need to chase this total down and make sure that Red will have no chance when they come to the stage at night. Good evening, Damini. Yes, definitely I think Blues have got their work cut out. 156, I just feel on this slow wicket. It's a very good score to defend, but saying that, Blues have got some decent looking batting lineup who could definitely score the runs. And also talking about the Greys, a team in form, and two of the main bowlers are rested for Grace as well, so that might work for in the favor of Team Blues. But all in all, I thought 156 is a very, very competitive score. Yeah, Maha, having looked at the proceedings so far, put yourself in the coach's shoes for the Blues. You think 156 is enough for your liking on a pitch that that doesn't play that quickly for the batsman's liking? One shoe they haven't put on yet, Damini, the coach's shoe, which I don't want to for the moment. But saying that, yep, definitely the dressing room will definitely talk about the power play. I reckon all will have a bigger say in the first 6 overs. Whatever Blues comes up with, if they could muster close to 50 runs, loss of 1 wicket, I think they are definitely in the game. They're saying that the Team Greys have been the team in form, so it's going to be hard work. And it just felt that with the new ball, it's easier to bat, and with the ball harder, skids onto the bat. Once it loses the hardness and the shine, that's where the spinners and the fast bowlers bowling the slow balls will be tough work for the batsmen. So first 6 overs will tell us, I'm pretty sure, which way the game is going to head. Yeah, important part in this run chase, no doubt, will be the first 6 overs, like Maha mentioned. The final words being spoken by the skipper, Dasun Shanaka. And like I mentioned, they've got a started with some pace and used the spinners in the middle of the over, middle of the innings, and at the end looking for his fast bowlers to get that ball under the block hole. So we see the opening batsman for the Blues, Sadira Samaravikrama. Those are his stats: 60 matches, 58 innings. He has batted up the order for most part of his career, 192 runs. Not a bad average, mind you, 27.62. 100 not out is higher score. They might need that, and certainly this is not a wicket that you can go hell for leather from the very first ball. We've already seen that, Maha, and so it will be important, as you said, for the batsman the first 6 overs, and also how Dasun Shanaka, who has got a couple of new bowlers in the attack, how he handles his bowlers out there in the middle too. I was very excited to look at Matisha Patirana. Dialog-SLC record so far, 34 games for 423 runs, average of 18, something that would definitely work on. Decent strike rate as well, 125. Up and coming youngster, good all-rounder. Definitely talking about prospects, Gamini. Very much looking forward to watch Matisha Patirana unleash those slinging quick deliveries. Charita Asalanka has got the ball for the very first time in this competition. That's interesting. Come on, he's got runs behind him as well, so he must be feeling pretty high in this game. Quickish right arm off spin. Miss hit straight away. One bounce.
Looking at that, Sadhira Samaravikram will be happy that he didn't time it. This is what I love about the Susanaka's captaincy. Trusting everyone. Straight away, not even imagined, not even thought of that Kasalanka with the new ball in the first over itself. It's where the confidence of the captain comes in. Straight away, look at that left hand on strike. Slip fielder coming in. Nasun Chanak himself placing himself at the first slip position. Then Lakshan, predominantly a good player overall. I thought he had done the homework by having long off and deep mid wicket as he plays right the boundary. Welcome to the crease, Charita Solanka. What a shot to start with. Welcome to T20 cricket, Maha. My goodness gracious me. Half volley outside the off stump. Describe that shot for me. Gone on the days. You being a coach, you would say probably watch the first couple of balls, leave it so there's your stump. It's modern day cricket, isn't it? 2021. Yeah, not only the thinking behind it, perfect execution. Quicker through the dropped it in front. So very good cricket, smart cricket from Dhananjay Lakshan. Got a bit of stick with the ball in hand. Dhananjay Lakshan, and he's a player in this format. Maha, the brain trust and the captain look to make contributions in both departments, and batting and bowling. Asalanka, 6 of the first 3 deliveries using the feet. So turning out to be a very good over. Runs off every delivery in this first over. Blues does have a pretty strong batting lineup, batting up to number 7. Then we got the bowlers. As you mentioned, the first 6 overs will be very, very key. And also looking at Dhananjay Lakshan straight away attacking suggests to me that the think tank has realized the best time to bat is with a new ball, and has to muster as much as you can. And once that hardness of the ball goes off, that's where the spinners and the fast bowlers, their slow balls will come into play. That'll be hard work. So the damage has to be done up front with grace. Wickets up front, I think, keep battle in hand. Very efficient over so far. That's a magnificent shot. Inside out, deliberately played over extra cover. Sadhira Samaravikram, I think this is about the 4th time in this competition he has played that shot with immense success. And that brings that first over to 14 without loss. නිවසේ හුදකලාවී සුවය ලබන COVID-19 රෝගීන්ට වෙන් වූ දින 14ක සුවිශේෂී සෞඛ්‍ය පැකේජ් දැන් DOC990 වෙතින් පැය 24 පුරාවටම ඔබටම කැප වූ වෛද්‍යවරයෙකු සමග ෆෝන් එකෙන් රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. නොමිලේ COVID essential care pack එකක් මගින් mask, gloves, sanitizer, පෞද්ගලික රෝහල්වල PCR ට සම්බන්ධීකරණය, රෝගීන්ට අවශ්‍ය vital monitoring devices ගෙදරට ඩිලිවර් කර ගැනීම ඇතුළුව තවත් සේවා රසක් ලබා ගන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 990 මතන්න www.doc.lk වෙබ්සයිට් එකට පිවිසෙන්න. නැතිනම් DOC990 මොබයිල් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. So 14 for 1 it is. We witness one of the shots of the tournament. That last delivery of that last over from Sadhira Samaravikram. Maha, we'll talk about how they go on to plan these innings. Like you mentioned, Chami Gunasekar. You know a bit about him, don't you? He's from NCC. A youngster, has a bit of pace, some gas, squeezes it through. Worked hard for his position where he's at. Just came as a net bowler for us at NCC, and then all of a sudden made the team. Ever since he made his debut, never looked back, and been really impressive every season he has played so far. The bumpy action. Good run up as well. Gets through the front leg. Like I mentioned, he's from NCC, so no doubt he has a few advices from man behind the mic, Faviz Maroof. 15 on the board already. Maha, coming back to that point, how they are going to go about these innings. You mentioned they'll be looking to get as many in the first 6 overs, and while the ball is new, already they are 15, so they've pretty much got the run they required for 2 overs in 1 over. And their line of thinking will be to bring down that required rate, which is 8. That's another classic shot. This guy is certainly in form, Sadhira Samaravikram. 1 half volley executed over extra cover. This one on the back foot
Just a delicate punch through the line of the ball. Reminiscing of Mahela Jayawardene on the up. Look at that. Easy on the eye. Simple technique. Letting the ball come to the bat. Caressing through extra cover. Just witnessed probably the 2 shots of the tournaments from Sadira Samaravikrama. Yeah, at the start of the Grace innings, Maha, we were talking about how you can adjust onto wickets like this without going hard at the ball, just checking your shots just like that, like Sadira Samaravikrama did, presenting the full face of the bat, bit longer than the normal stuff. That's been asked. Everyone is up in the air. But umpire Hemanta Boteju did not hear anything by the looks of it. Straight away, the wicket keeper and the bowler did appeal. Interesting replay coming up. Looked confident enough, but just feel the appeal could have been much more energetic, I should say, probably. I was talking about Mahela Jayawardene. Should congratulate him to win this 100 championship yesterday in England with the Southern Brave. Just making a habit himself, isn't he? Wherever he goes, championship. That's another firmly played on the offside, conventional cover drive, but straight to the fielder. Yeah, you mentioned about Mahela Jayawardene, Maha. Whatever he touches turns out to be gold these days, isn't it? And I saw Darren Gough has quoted that he is the Guardiola in cricket, the Manchester City manager. I wish he would have said Sir Alex Ferguson, but Darren Gough has pretty sure he's a Man City supporter. Shot again, beautifully played, easy on the eye. This time off a fast bowler. This is magnificent batting by young Sadira Samaravikrama. A couple of youngsters opening the batting for Grace struggled with the speed of the track, but you can learn a thing or two if you can look at Sadira Samaravikrama, the way he has organised his innings. No doubt he kept wickets for the Blues. How much would that help when you come to bat early, because you obviously know the speed of the track? That holds a big advantage, isn't it? He knows everything what's going on. Straight away, can say the way the ball being struck by Sadira Samaravikrama that he's in form. Simple movements, not the head not falling over, pretty steady, and also young Chamik Gunasekara giving all the pace. The faster you bowl, easy to hit. So you've got to vary with the pace and the length at the right time. He may have heard you, Maha. He heard the Guru. Change the speed. Nevertheless, 10 coming off that second over, 24 for no loss. Payment එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Sign up for a Dialog Power Plan today. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. The two opening batters have been brutal. Any length, any width. Sadira 17 of 8. Lakshan has got a boundary. He's 7 of 4. This is Chamika Gunasekara. Seam upright. They may have tried to run, but not a quicker ball. So that's where Sadira Samaravikrama picked it on the offside. Got under that one. Yeah, I feel you had feel for these youngsters, Maha. This is his first time in this competition, and a level up for him, and bowling against some of these classy batsmen. And it's not easy to soak up pressure out there in the middle. And when you get hit like that, to come back and to fight tenaciously throughout the game is not the easiest thing. This is another youngster playing for the first time, Matishan Patirana, the other slinger from this part of the world. Yeah, Matishan Patirana, product from Trinity College, still at college, got to be said. Did play the Under-19 World Cup last year, and can say he can generate pace.
This boy can bowl up to 140, has a decent slow ball as well, good variations. Someone that Sri Lanka cricket should definitely keep an eye and look after him to expand his career as much as possible. With his actions, never easy to save injury free, so that's where it's very important to have him fit and rare to go whenever the national league team wants him. Some of you are watching out there thanks to this coverage from papare.com and Dialogue. You may have seen Matisha Patirana before, but incidentally this is his T20 debut in the List A level, Maha. So got to feel for him as well. Starts with a couple of wide. There's a hesitation. Well. Oh, he was barbecued, wasn't he? He was just stranded. But Sadhya Samarikmal called for a single. I think there was a single, in fairness to him. But Lakshan was not ready to run. So the Blues lose their first wicket in form of a run out. What a criminal offence. Beautiful wicket to bat. And Dhananjay Lakshan not backing up at the strikers, non-strikers, beg your pardon. Paying the price this time. Sadhya Samarikmal running with a stroke. And that's Kamil Mishara, another wicket keeper. Well field-led Minod Bhanuka just taking off the bails. It's not a good start for the Blues. Dhananjay Lakshan run out. Blues are 26 for 1. මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව වෙනස් වන ක්‍රීඩා ලෝකයේ උණුසුම එසැනින් ඔබ වෙතට. The Papare Sports News Alerts. හරක් වෙලා පරාදුණු වෙන්න අතුම රෙජිස්ටර් වෙන්න. The Papare කියලා ටයිප් කරලා 678ට එවන්න. මාසෙටම රුපියල් 30යි. කුන්දේසි සහිතයි. .26 for 1 it is. No doubt the Greys will be looking to get as many wickets in this first power play. The same token, Blues will be looking to get a very good start. Nishan Madushka, who comes back into this batting lineup, 21 matches, 20 innings. Strike rate is something that he liked to improve on in this format. 64 being higher score. Maha, I just wanted to answer this for me. You've seen many of these players in forms of managing, coaching, and being a mentor and fast bowling guru. Where do you think that how some of these players have progressed in terms of making to the next level? Do they tick most of the boxes that you would expect them to be? That's a replay again of the run out. Definitely, I think most of them have come up the ranks. And just that going through the process is important. I keep saying. Another bouncer this time. Nishan Madushka pulling it towards mid-wicket, an awakened mid-wicket I should say, for a couple. It's a process going on. And that's where the system comes in handy. Go to the academy from the school level. Once you leave school cricket, you go to the academy from there, you go to the A teams, then the national team. Rarely you see a player coming out of college into the national setup straight away. It's always better to go through that system and the process, and every player knows that the process is on. And there is a lot of talent coming through, and also tournaments such as this is the ideal opportunity for these youngsters to showcase their talent, their abilities. The selectors are watching, the entire world is watching. So there's no better way to go out there, showcase your talent, and also put too much pressure, thinking and saying that I need to perform, 100% you're going to fail. You just got to let it go and let it happen. Be natural as possible and relax yourself. Satish Patirana, half volley, square drive by Sadhya Samaravikrama. Kept it to one. Chami Gunasekara, good to see after a bad over, but he still had the head to send that return in and prevent the second run. So those are the things that the coaches will be happy about, that you're mentally out there, your mentality is pretty good out there, and we have to say kudos to Sri Lanka cricket, like you said, to giving an opportunity for some of these younger talented players to come up and play at this level, and where the whole world has gone into a shell and we still have a competition out there. So even for the spectators, there's something to look for from their houses.
good slow ball. That's good thinking and well executed from Matisha Patirana. End of the third, 29 for 1. For 1. Dasun Shanaka is bringing his left arm finger spinner Chaturanga De Silva. As we all know, is the brother of right arm leg spinner Wanindu Hasaranga. Incidentally, he must be feeling pretty high that he's got an opportunity to play against the best and with the best in the world. He's been drafted by the Royal Challengers Bangalore along with Dushanta Chamira. So he's gone up the next level. This is Chaturanga. A lot of spin, quicker through the Sadhira Samarikma. We'll have to read it off the hand. I've seen this many times. Right-handers trying to cut Chaturanga De Silva with the angle. It's going to go straight, and he has most he takes his wicket bowled. So Sadhira got to be very, very careful. Beg your pardon, Nishan Madhuska. Got to be very careful, trying to give himself any room and trying to place it through extra cover. We spoke about Wanindu Hasaranga. Yes, it's a brilliant opportunity for himself and Dushman Chamira to play alongside the best in the world. Only the experience will be invaluable going forward. And also that's I'm talking about the process. Wanindu Hasaranga started somewhere, went through the process, and he hitting the highest rank, and he's just reminiscing the good times coming up. That is very important, setting up that process, the system, so the player knows this is the process going forward.